Kkooti. May it please you, Your Honor, my name is Samuel Muyezi Mulindwa. I appear jointly with the Council, the learned Wagaba Ibya Ismail, the learned Chintu Michael, the learned Nakakawa Rebecca, and Council Ziksoka Herbert. Your Honor, we are counsel for the accused persons for you. Nakakawa Rebecca. We have Council Wagaba Dibia Ismail, Council Chintu Michael, Council Nakakawa Rebecca, and Council Ziksoka Herbert. So it's the duty of the state to tell us. Where is it? The one that's still on board? Okunoonyereza ku musango gwabwe gukyagenda mu maaso. Era omuwala wa gavumenti asaba aweebwayo olunaku olulala kujja n'okubaneddamu ne basomera omusango gwabwe. Your Honor, I've had a discussion with the accused persons who again registered their protest. To protest how casually the state is treating this matter. It is so casual that we had an agreement with the state representative who was here before, who had a few promises on record. We had come to put him to task as a representative of the state. On how far he had gone with the undertakings that he made in view of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, which commands the state to grant a fair hearing to all persons, irrespective of color, the state should not see these people as accused persons of the National Unity Platform. They should be seen as citizens of Uganda. What the state is seeing are members of a political party in the opposition. The Constitution is blind to that fact. This is a discussion we had even after court. The Constitution commands a fair hearing and a speedy trial.
a speedy trial. The state last time had the luxury and a misconception that they have the liberty of 6 months, Your Honor. Your Honor, we've looked at all the laws of this land. That submission was wayward. There is no provision under the law that gives a state the liberty to choose how to conduct a trial. It has to be a speedy trial. What's the mischief, Your Honor? Again, as a constitutional matter, the mischief is we have no audience before you, Your Honor, through which we could show that actually the state introduced a knife or a sword in the charges. That cannot be stated here. That this was a matter which was aggravated by the state. It is not aggravated robbery, it was aggravated by the state by introducing a knife. You know, these things we can't put before you for you to have a decision. And that we can only do if they conclude investigations. That's why I'm raising it, for the record, in anticipation. It is before the High Court that we can put on record the fact that all complainants at least had nothing put to the name of the Wakabi, the accused person Wakabi, which qualified. These things we cannot state. What is happening for the record is they are now remanded, actually they are sentenced to remain. Your Honor, we've got an information. This they told me to put on record, that they have found people on aggravated robbery who are in prison for 7-8 years without trial. It is against this background, Your Honor, that we push. First, we protest. As the defense counsel, accused persons, this is a protest. We need it to be registered as a protest. We appear here in protest to the way the state is handling this matter in a casual way. And finally, it is my instructions that if the state really believes for a full year that there is an offense, let them be put to trial. They are begging for trial. They are ready for trial even as of now. Yes, my Lord, those were my instructions, unless any of my colleagues has something. Okay. Whatever is free, if he has something. Which team on round? We have many. Which team on round? 2 minutes, the mass of Gaddafi. 2 minutes, the mass of one, so I want to know what the court to know with Yamu, what the world will kind. But to what all is on as a yoga food. The two nations, the Batu Quatira, Walimu Musica, Batugama Twabba, Yokiro Chamu, Twajaye so, to Nuzamu to Mujake, to our Japona for Baganda. You wanted to some which people Mulamozi, but was they say? To call your Kuberi, but to call over the money now, the Mungu. Boy, Mumani, Chapita Mweni, or Pusivanga to Inamasangwe, Noira Crusade. Then Katoina Musango was the money, more money with you.
singa tubadde tulina omusango twalimiridde wano bavumu naye okubeerayo nga tulina musango ate ogenda okwetoloola ka pulizoni konna abalimu bali kukasango ke kamukiwaniki. I think yes. But at least, I think it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. If it's a full year, it's now a year since Your Honor. I think the point is made. Anything different from what comes? Well, just to buttress further his point and to add a footnote. Your Honor, for the record, once again, Michael Chin. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused person is being in prison for all this long, just like my colleague has said, is equally having them sentenced. They are actually serving. That shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28(3) of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state attorney who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact. And today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. Are you saying it is irregular? It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that investigations are not complete, and then he sits down. Formerly, we were informed that the file was called by the Director of Public Prosecutions. It is very unfair, connoting to prosecutorial misconduct, for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, Your Worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28(3). We are not requesting it. An order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Well, Your Honor, just to qualify it, what we are saying simply, we had an agreement with the given prosecutor. We undertook. When we come back to court, we shall tell you how far they file and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, Let's give an opportunity to the prosecution. Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to appeal. Thus far, the prosecution has not violated the state. I will not address the imaginations and wrong monologues by defense counsel. And the allegations, of course. And I find no merit. Not what they are responsible. But I rather commit to the honorable court that the state will give respect to the right to a fair hearing, as provided by the Constitution. And just to address the affairs, my former colleague and I work for the same office, and have the same institution.
keep track, we sit for 2 weeks. Officers of the court. This business of coming back with one-line statement, investigation cannot complete, and there is no commitment. There's no commitment. Well, he's junior, and I appreciate. I will not allow the other statement. Conjectures and the defense. I seek protection from what? Counsel should I am speak not- up. State try to be audible. Don't speak loudly. He wants protection from the court. I have protection of the court. They are using this. This is not a press conference for them. No. I will not accept such behavior or all of the circumstances and respect it. Okay, For members of the bar. I'm okay with anything given by court. okay, prosecution is advised to speed up investigations in the matter. Bearing in mind the rights of the accused person. The accused, through their lawyer, are advised to apply for bail in the High Court, since this court lacks jurisdiction to try a case which is capital in nature. This matter is adjourned to the 16th. Therefore, Let's look at that. 16th, it's not available. And can we, can we take, well, I don't want to go ahead, that's my challenge. We shall take the earliest if 14th is available. 14th. Because it is foreseen the bail issues will be around that time. Because I've seen today. You're great. Members, let's have some order. We do not want a letter. No, but we are that's for 2 weeks. Maybe 9 days. If you ask me to the which is after 16, I'll give you here. No, we want calls us to be here. If we have to get the date favorable This one is unfavorable to most of them. You're on 14 or 17.
Yeah, we appreciate that. We really appreciate it. We will take it. 16. Nga 16 ogwokuna 2025 kuddamu okulikozesa. Senyoga bodi free bana. Akabina ko nagambe kanene. Obusibe buggwa. Kyali akaseera kano obwetyo embeera nga bw'obiwulidde mu kkooti babongezaayo nga tukkirira wano ku madala okulaba nga bakanso nga bafuddwe abadde tategedde abaddeko okutegeera kibadde kigenda mu maaso bwekitebe kiri baganda baffe babazizaayo akirewo kivumbi simaati Gaddafi babazizaayo bwekitebe ekiri naye beerako okubanga buli kimu kigenda mu maaso. Akasawoko kasulanga bwonna gaisi bakalesi tukyali ku kkooti omulungi atulaba genda kwogera Yesu mulungi atulaba akaseera kano kansooke nkweko ku bantu ab'enjawulo ababadde mu kkooti okulaba nga buli kimu kibadde ekigenda mu maaso. Honorable, sooka obulireko ku bannayuganda ki ekigenze mu maaso era ki ekibaddewo mu kkooti? Bannayuganda okukozi byonna ebivudde mubadde mubisoobera si bye birungi ennyo muzimanyi kkooti tezikyali ku saidi yaffe naye nga bannaffe emikwano gyaffe tetusobodde kuvaayo nabo babongezayo mpaka nga 16 naye ngenda kusaba bannayuganda I'm not inciting violence naye ngenda kubasaba ndowooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe
bwekiba kyetagisa buli omu kugenda kusaba kati ketumanye nti buli mu kkooti y'abantu gyetunuulye Katonda n'omulala buli omu omanyi ekyokukola okubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira. Imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buuliriza bwati wayagala awandika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba mata eryajjandi till 16 no gende kuwe bali behind kino kigenda mu maaso ofuna atya emmere eryandabye mukyala wa akireewo abaana be bali wano mu kkooti ofuna atya obuvumu obusibisa abaana baabano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna tebalina musango gwonna gwe baakola. So bannayuganda mbasaba n'abo abagiyambako kuba tubamanyi bw'eba erowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kukozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo. Kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere olwasembayo olwokuba fayiro teyaliwo wano twali tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kkooti nti fayiro ya kkooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwakudduka n'asindika ono gwemulabye atamanyi na byakwogera mu kkooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata gavumenti oba terina ssente zisasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano bannamba lujega n'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe ozze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata tetunaba kumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye tetunaba kumaliriza kukola ki. Era kyetulabye wano nga ekyo twazudde tekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 loza kyekigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa b'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ng'era bwe tubuulidde kkooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati babe mukiraba bonna be baakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendererwa kiri very clear. Watulasoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka kw'omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano ffe tugukoze era tugenda mu maaso tukole nga bannamateeka naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power. So tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusongamu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala g'obazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kkooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko nti omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 tesobodde kkooti kuwulira abantu bamalayo emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi.
abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanye abajulizi tebabalina tumanye bwaba twejereza bwaba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango guno kwe kusaba kwaffe. Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bwajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde law firms luteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajeno waba jeno bakiikirwa nga baki nga bajeno okulaba nti banunulwa naye noleeta ono seti nereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba nti tugenda mu maaso kati eyeeyamukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala abaliyo emyaka 4, 5, 6, 8 kati bawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okuyita gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kamaze okugwa kanako ke batagetinga nga kamaze okugwa tetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe, ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga, tumubuuze nti bujulizi ki bw'olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki fayiro agaanye giweereza Emasaka egende mu maaso kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo, oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejja wano okuwoza kutandike ne fayiro yennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application. Bwe ebibadde mu kkooti oyinza byogera kkooti. Despite the promises the state again came with one line. One line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the file is bouncing between Masaka and Kampala
Now we are going to the DPP to push harder to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. How can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekirungi okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano Emasaka bavunaana Kireewo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki buli gwe baba gyetekako ogwa aggravated robbery tebagubulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna bali mu kugula n'okulimbalimba kkooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Kireewo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba wegoge, naye bwe tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende wabwe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka okugoberera. Bakugamba nti court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebale. Yenze kintu mayiga. Kyandaba akaseera kano bwekyembeera abwebadde nga tuli mu kkooti ng'abawulidde kansoja Musisi bwayogedde bakugambye ebintu ebyo wammanga akankweko ku bantu abamu ababadde mu kkooti eno okubanga bakubuulira era ennyinke kijje balina kulabema. Soka obuze ku bannayuganda gwe kino kyolaba kikolwa ky'amateeka oba kikolwa kyaki? Kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka okukumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango n'oyagala odde abaana b'abandi obazanyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo, naye ng'abaana obattira future yaabwe, abantu baabwe babonaabona, balina abaana tebakyagenda mu masomero naye g'ozanya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa byo, oba oyonoonera abaana future yaabwe naye ng'okimanyi nti tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawa mu keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba zizaali. So kati tubagamba nti olugenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanira eddembe ly'abannayuganda. So tetusuubira nti bano bakola byabwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo olaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali abaabeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi tebabukuŋŋaanyanga kubuleeta. So kati byonna bakola byabwereere okwata bano abalala bajja kubanga kyebalwanirira kyekyo kikwata ku mitima gy'abantu, kyekyabantu kyebateekeddwa okubeera nga bakola ki nga bagoberera. So byabwereere. Obale nnyo Honorable. Soko obuze ku bannayuganda era otubulye ki ekibadde kigenda mu maaso. Erinnya nze Kiruta Yusufu Junior Nterettamu. Ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezizibaawo kikolwa kyakwebuza ja kugamba nti gavumenti y'okwebuza okusobola okubaako nga osobola okubeera nga oddiisa bannayuganda. Siteeti yasooka mu lutuula oluwedde
state yasooka yalaga nga webetaaga emyezi 6 na biki bino bino birabye mwamali essaawa eno state takomyewo ono gwe baleese bamuleese nga mutaddemu ne kaalikoode ekigambo kimu kyafulumya mu kamwake nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza ekiraga nti tebali ready naye ate abasibe bo tebali na ready tebayetaaga na beyino wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okwokuyimirira nga wenda mu Kkooti nebba abawawaabirwa bo balina ready okuwozesebwa kitegeeza ebbanga lyomaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta amini omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala ebyo musango tekiraga nti ddala gwa byabufuzi munaffe omu mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozese bwe tuba tulina omusango ffe tuli ready naye ate omwaka omulamba emuba nga temunaba kunoonyereza ku kasimu olwo singa enkya oyigukyanga wammundu obanga wajjambya nekino ekikolwa kya Mwami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa beba kuumibwe nga kwekuli n'aduumira security ye n'ebyo ebikolwa byonna tetujja kukubikiriza bannayuganda nga akulira ba council bwagambye abizi bali mu protest naffe gyetuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi tuvumirirwe ekikolwa kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okuwozesebwa oba kitegeeza balangibwa bwemage tebalanga enjobe munnayuganda kyolina okumanya ero kiri kwakireewo bano abasajja bali mu kusetinga pulezidenti ekyabakwata munnabyabufuzi omulala oba bakwata omuntu yenna yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera so okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero balimu okusetinga pulezidenti ne baleetera okukola ebirala neyange okyabutyanga tondiddeko bbali soka obuuzeeko ku bannayuganda honalebo era embeera kyebaddewo mu kkooti wabuli ekyo ekigenda mu maaso bannayuganda balamusiza embeera ebaddewo ku kkooti fenna tubadde tugigoberera wano tubadde nungi nakwaffe abamu tubadde tulisuubira kyebyo bye balina okukola naye nze always message yange teyawuka kubanga fenna tuli bannayuganda ate tulina omusayinzi message yange egende abantu abali behind omusango guno nga bakimanyi nti bateekawo bikikole si kituufu owulira otya mu mutima mulinga omwana wa akire wazze mu kkooti amaze ebbanga ddene nga tamulabanga singa abadde mwanawo tugende ku bannamawulire abagamba nti baakubibwa mbu babagirayo ebiso imagine mu lujjudde lw'abantu ne babagirayo ebiso kirabwa nayo kati buli omu yali alimba ofuna otya amaanyi agaddewo ne weebaka nga nawe oli muzadde kuba abasingako bakyala be bataiminga emisango gino egitaliiko nga nawe oli muzadde n'ofuna amaanyi agaddewo ne weebaka kuba olina abaana nze ŋŋamba twandisose nteeka ebyokuali n'olumirirwako nga gwe omuntu kubanga baleeseeroyo wabwe nga nebyayogera talitegeera nga n'obwamu ayogera bwama era fe abamu tetutegedde nategeera byabadde ayogera oba abadde ayogera lunyarwanda oba adde ayogera lunyankole oba luzungu oba luganda tetubitegedde tulabye bulabi ngaakuba mulamuzi kaama lumaze ne bagamba nauganda ngenda basaba ekintu kino twebereremu ngenda basaba ekintu kino twebereremu tubagambako nga mugamba fe ebyobufuzi tebitukwatako kigendako era nga kiri ku ggwe ekino tugenda kibagamba bulijjo okoma okusirika nawe ogenda tuuka ng'onyigirizibwa tugenda kufunayo engeri gye tubanjamu baganda baffe mu mutima mulungi kubanga wano kyensobola okubagamba era nkibajjamu tebali wiringi katuwa ebyo ebyange singawo mbeere bulungi Yes, mulungi andaba olunaku olwaleero tubadde ku kkooti wano e Masaka era nga bwetyo embeera bwebadde era bwekitabo kigenze baganda baffe babazizaayo paka ennaku z'omwezi nga 16 munzikirize mbeerekereze gwe wenna ali ku Geo TV ali ku Super Media Uganda mwebale nnyo mwenna ababaddeko olunaku olwaleero amanyo n'eddoboozi sigadde kyambadde musomesanga bulijjo okubanga mbaweereza mukama abankuumire tujja kubanga tuddamu Chapigitokaana.